No questions. Нема All запитань. right. Окей. 5 З 3 по 5 розділ is the threat to the Jews. це Chapter 3, verses 1 to 6. з 1 по 7 по 6 вірш 3 глави. We have Haman's rise З'являється Гаман and Mordecai's affront. і постає проти Мордехая. Let's read verses 1 to 6. З 1 по 6 вірш прочитайте. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали низ перед Аманом. Ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся и не падал низ. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардахею: зачем ты приступаешь повеления царства? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем слове Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудей. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает вниз перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. И так как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахея. All right. So what's Mordecai and Haman? What's the problem between them? В чому проблема між Мордехаєм і Гаманом? В том, что тот не кланялся ему тут. Because Mordecai didn't bow before him. Right. And why was he supposed to bow? А чому він повинен був схилятися перед? Потому что приказ был. Because that was an order of the king. It's an order of the king. So why was Mordecai able to get away with not doing this? Чому Мордехаю сходило з рук те, що він не робив? Потому что, во-первых, он Because был first of all, родственником, по идее, как he was like a relative of а a во-вторых, queen, он сделал, спас царя. but also he saved the king. Yeah, but that doesn't seem to come into Так. play here just Так, yet. але схоже, що цей факт Не был ще зафиксирован. поки він зареєстрований, ну поки про нього ще не згадали. I think the reason has more to do with the fact that the Medes and Persians Я думаю, що факт полягає більше в тому, що медоперси would allow conquered people to maintain their religious beliefs. дозволяли загарбаним народам дотримуватися своїх релігійних переконань. And what was the belief of the Jews? В чому було переконання релігійне? There's only one God and we don't bow Що є before any тільки other God. один Бог, і перед іншими богами ми не схиляємося. Because notice when these people asked Mordecai why he wouldn't bow, did he say because my niece or my adopted daughter is the queen? Бо спитайте, подивіться, коли його запитують, що він не схилився, що він відповідає? Бо моя прийомна дочка цариця? No. Ні. Matter of fact, he doesn't want that known. Насправді він навіть це тримає в секреті. Why not? Чому? Потому что там дальше запланировано будет. Because, и плюс евреев недолюбливали. Because the Jews were not in favor, and Они были рабами, как бы. they were slaves. Ну, я думаю, у Мардахея тоже какой-то план был. Mordecai could have had some plan, some idea. Чтобы это не повлияло на, короче, He didn't народ want to influence it. еврейский. Well, the fact that she's queen, Той факт, що вона цариця, yeah, if it comes out that she's a Jew, якщо виявиться, що вона єврейка, this just might cause great problems то це може спричинити серйозні проблеми. because they're the conquered people. Бо вони завойований народ. По идее, взял жену с работы. Треба вікна відкривати зручно. Mordecai would not show honor to this Mordecai man не виявив належної честі цьому чоловікові, that was due only to God. бо така честь належала тільки Богові.
Now, Jews did not have a problem bowing before kings. У євреїв не було проблеми, щоб схилитися перед царем. Look at 2 Kings 14:4. Подивіться, 2 Царств 14:4, наприклад. And chapter 18, verse 26. І 18:26. 14:4, да? Да, 18:26. И, это зачитывать надо. Угу. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: вот еще бежит один человек. Царь сказал: и это вестник. 18:28, not 26. 18:28. 18:28. И воскликнул Ахимаас и сказал царю мир, и поклонились царю лицом своим до земли, и сказал: благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина, моего царя. And then 3 Kings 1:16. Третє царство 1:16. И поклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказала: что тебе, царь? All right. So, bowing to the king was not a problem. Тож, схилятися перед царем не було проблемою. But Haman's not the king. Але Гаман не цар. So Mordecai is refusing to pay this honor to Haman. І Мордехай відмовляється виявити таку шану Гаману. Probably because the Persians combined this action, бо перси, that they regarded as an act of homage performed to a king as a divine being, тому що подібне схиляння перед кимось виявляло божественне походження того, перед ким схилялися. And so to do that before anyone else, тому, якщо кланялись комусь іншому, окрім царя, would be to be considered an act of worship to that individual. Вирізнялося, як, на це звертали увагу, як на яку виявляють Богові. And Mordecai could not do this. Мордехай цього не міг би здійснити. Without denying his faith. Без того, щоб зректися віри своєї. And so he refused to bow down before Mordecai. Відмовляється схилитися перед Мордехаєм. Вірніше, Мордехай відмовляється схилитися перед Гаманом. So Haman is just upset. І Гаман просто розстраюється. And he wants to get revenge, apparently. Він починає шукати можливості помститися. Він хоче покарати цього чоловіка. Reacting in anger to situations like this usually does not bring about a good result either. Гнів не дуже хороша реакція на подібні ситуації через те, що наслідки він за собою тягне зовсім не хороші. Because he doesn't want to just punish Mordecai. Бо він не лише ж Мордехая хоче покарати. He wants to punish the entire Він хоче покарати весь народ. Or the entire people. Всю націю. So, qualifications for an elder, not soon angry. Кваліфікаційні вимоги до старішин, пам'ятаєте? Щоб був не швидкий до гніву. Self-control. Щоб в нього був самоконтроль. Not allowing the emotions to override не можна дозволяти емоціям перебільшувати здоровий глузд.
So Haman comes up with his plan, У Гамана з'являється цей план. and he presents his plan to the king. Презентує цей план царю. He basically says, if the king will do this, Якщо цар зробить ось це, this is 7 to 15 of chapter 3, 7 по 15 віршу 3 розділу, that he will be ending rebellion, то він припинить повстання and putting money into the treasury. і навіть поповнить казну свою грошима. Now, what king Який цар would not want to end rebellion відмовиться від того, щоб покінчити з повстанням, and put money into the treasury? і відмовиться від того, щоб казна поповнилася грошима? Politicians, what's their number one responsibility? Яка самий головний обов'язок політика? Money. Сохранять мир. Гроші. Что? Сохранять мир вроде что. Набить Even грошима. kings needed money. Навіть царям потрібні були гроші. Окей. And so he's going to get lots of money. І він отримає гроші. And second, Друге, you don't want rebellion because that might cost you your life. а повстань, чого повстань ти не хочеш, через те, що повстання можуть коштувати тобі життя. And apparently the king does not inquire as to who these people are that Haman wants to do this to. І цар навіть не цікавиться, хто збирається ось це робити. Що це за люди, що збираються це зробити. Notice how he describes them in verse 8. Зверніть увагу на 8-й вірш, як він їх описує. Scattered throughout his kingdom. Що вони розпорошені по всьому царству. Their laws are different from other people. Закони їх різняться від законів усіх інших народів. And they don't keep the king's laws. І вони не дотримуються царських законів. Well, if they don't keep the king's laws, that's another way of saying they're in rebellion. Якщо вони не дотримуються царських законів, це ще один із способів сказати, що вони постають проти царя. And then verse 9, І потім 9-й вірш. if it pleases the king, Якщо це вгодно цареві, let it be written that let a decree be written that they be destroyed. нехай буде написаний закон, щоб вони були знищені. And Haman even offers to pay 10,000 talents of silver. І він навіть, Гаман, готовий навіть відважити 10 тисяч талантів срібла To the people who do this work людям, які б здійснили б цю роботу, to bring all this property into the king's і treasury. щоб вони перемістили все це майно в царську скарбницю. So the king gives him his signet ring. Цар дає йому персня з печаткою. What's the significance of the signet ring? В чому значення такого персня з печаткою? Ну, раньше на перстнях были печати. Ну так в чому значення? Ну, это как власть. It was a symbol of authority. Ну да. Right, yeah, exactly. Власти. Абсолютно. And often they would melt wax on documents. And Часто, коли брали там сургуч або воск, капали на документ на якийсь і скріпляли цією печаткою. that gave it Типа делай an то, что official хочешь от seal. моего имени. І це було мало вагу офіційної печаті. And the king said, І цар сказав, verse 11, 11-й вірш, he's putting the money and the people into Haman's hands, do as you wish. він каже, віддаю, бери цей народ в свої руки, роби з ними що угодно в твоїх очах. So he's allowing Haman Тобто він дозволяє Гаману to write the decree написати закон and do it in the king's names. і робити це все дозволяє йому від імені царя. Notice what it said, verse 13. 13-й вірш, подивіться, що там було сказано. They were to destroy, to kill, and to annihilate the Jews. Сказано, що потрібно було вигубити, побити й понищити всіх юдеїв.
young, old, Від хлопця аж до старого. little children, Дітей, women. жінок. Who would be included in that? Хто був би в цьому переліку? Хто мав би бути убитий посеред цих людей? Естер. Esther. Мордехай. And of course, Mordecai. Аман. And notice this was to be done in one day. І це повинно було зробити в один день. And he names the day. І він призначає цей The день. 13th day of the 12th month. 13-й день 12-го місяця. And the city, it says, І місто, як тут сказано, was perplexed. було завмерло. Було в замішанні. They didn't quite know what to make of this decree. Ніхто не знав, що з цим законом робити. So he wants the Jews Він completely хоче повністю destroyed. знищити And людей. why? І чому? Because Mordecai Бо Мордекай would not perform an act of worship Ne- before him. не здійснив перед ним акт поклоніння. His pride Його гординя has caused him спричинила те, to become angry що він розгнівався, and to try and destroy і these people. потім намагається тепер знищити весь цей народ. Would that include also the Jews in Palestine? Yeah. Who would perform the execution? Whoever they could find. Я запитую Дентона, чи повинні були бути страчені і євреї згідно з законом і в Палестині? И иудеи. Ну так. Він каже так. Ну, якби по закону, це ж була Палестина, да. перська провинція. That's the school calling. They want me to substitute today, probably. Ага. I checked earlier, there were 5 jobs in the middle of the night, so there's probably a few more now. Ага. Because Mordecai would not worship him. Це через те, що Мордехай не захотів йому поклонитися. His pride inflated him with anger, Його гординя наповнила його and now he's going to гнівом. destroy А тепер він хоче знищити all the Jews, not just всіх Mordecai. євреїв, не лише одного. So Mordecai, Мордехай, chapter 4, verse 17, 4 1 to розділ, 17, з 1 по 17 вірш, takes some countermeasures. він приймає міри на противагу цьому. Let's read verses 1 to 3 of chapter 4. Перший по третій вірш 4 глави прочитаю. Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. So why does he get as close to the king's gate as he can? Чому він наближається якомога ближче до царських воріт? Чтобы поговорить. To talk to He wants Esther to get the message, there's a І problem. він хоче, щоб Естер донесла цю звістку царю, що є проблема. She probably doesn't know about this decree. Скоріше за все, вона не в курсі про цей закон. She's a woman in the palace. Вона жінка в палаці. She doesn't need to know about it. Їй не належить знати такого. The other problem is, Друга проблема. we said this with Nehemiah, remember? Ви пам'ятаєте, коли розбирали Неємію, ми про це говорили. It's not permissible
to be sad before the king. Не можна в присутності царя бути з засмученим обличчям. Мгм. And so Esther sends him garments, chapter 4, verse 4. В 4 розділі, 4 вірші, вона присилає йому одіж. She sent them out by maids and eunuchs. Посилає цей одіж своїми служанками і євнухами. But he would not accept them. Але він не приймає цей одяг. And she wants to know why. І вона хоче тоді дізнатися, що сталося. Let's read 5 through 9. З 5 по 9 вірш прочитайте. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он представил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафа к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мардохея. So she's wanting to know what is the problem. Вона хоче дізнатися, в чому справа, в чому проблема. And so Mordecai lets her Mordecai. know in no uncertain terms Повідомляє їй прямим текстом, what the problem is. в чому саме ця проблема полягає. Even sending a copy of the decree, verse 8. В 8 вірші він навіть сказано, що він присилає їй копію цього наказу, цього закону. So Esther then sends back Естер this same man посилає назад цього самого скопця with some instructions. уже з вказівками. You know, everybody knows that if you try to approach the king І without being ось summoned, яке повідомлення до Мордехая. Ти ж знаєш, що будь-хто, хто з'явиться перед лицем царя, не будучи покликаний чи запрошений, you can be executed. то тебе можуть стратити. So Mordecai, verse 13, Мордехай в 13 вірші had an answer for Esther. мав відповідь для Естер. 13 and 14. Let's read that. 13-14 вірш. И сказал Мардохей в ответ Эстере: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Now, don't think you're going to escape, Esther, Не думай, що ти втечеш від проблеми, just Естер. because you're in the king's court. Просто тільки через те, що ти при царі. And if you want to stay silent, Якщо хочеш залишатися мовчазною, deliverance will come from somewhere то else, порятунок прийде від когось іншого, but you'll die. але ти загинеш. Now, he doesn't use the word God, Подивіться, не використовується слово Бог, but do you see his faith? але ви бачите віра, яка в нього. He's implying God will find another way to deliver us. Він має на увазі, що Бог знайде інший спосіб порятувати нас. Ну да. And then that famous statement, І потім ось це відоме твердження. perhaps you've come to the kingdom for such a time as this. Чи не для такої ситуації, чи не для такої справи, не на такий час, як оцей, досягла ти царства. Could it be that God in his providence has set you here Може, Бог Esther. в своєму провидінні тебе тут помістив, so that you щоб ти can help with this могла decree допомогти to із цим save your people? наказом і порятувати свій народ.
And then she sends him back with another message to Mordecai, verse 15. І вона далі посилає його ще з одним посланням, 15-й вірш, до Мордехая. She requests that all the Jews in the capital Вона просить, щоб всі євреї в столиці fast for 3 days. постилися впродовж 3 днів. And the maids are going to, her maids will also fast. І вона і її дівиці, служниці, теж будуть поститись. Then I will go to the king І потім in вона каже, violation of the і law. тоді я піду до царя, порушивши закон. And if I die, Якщо я загину, I die. то я загину. Now, again, see, Знову ж God таки, is behind all this. Подивіться, Бог за цим всім присутній. What's the purpose of fasting for 3 days and 3 nights? В чому ціль цього посту 3 дні, 3 ночі? To obtain God's favor. Для того, щоб привабити Божу милість, But she doesn't Божу say that. прихильність. Вона цього не озвучує. But it's obvious that's what she means. Але саме це, очевидь, вона й має на увазі. And she finally understood. І вона нарешті зрозуміла. Now, А тепер question. запитання. What if this servant Що, had not discharged his obligation correctly as a messenger? що було б, якби цей слуга неналежним чином виконував, цей посланець, якби він неналежним чином виконував свої обов'язки? What if he had decided he needed to just not worry about the details? Що, якби він не зосереджувався б на деталях, якби не вважав би за потрібне зосереджуватися на деталях? Going back and forth. Він ж ходив туди-сюди, до того і назад. He's a minor player in this Він story. в цій історії актор другого плану. But his work was Але very його important. робота надзвичайно важлива. You know, Esther couldn't get on the phone and call Mordecai. Знаєте ж, Естер не могла просто взяти і зателефонувати Мордехаю. She couldn't go down there and just visit with him Вона не могла просто так піти і з ним поспілкуватися. because that might expose her for what she was. Бо це могло б зробити явним те, ким вона була насправді. And so even І навіть jobs that seem unimportant, робота, яка може здаватися неважливою, he's just a messenger, він же ж просто посланець. are important Але ця робота важлива and need the best effort і потребує найбільших намагань for God. здійснити її для Бога. So there's great faith on the part of Mordecai З боку Мордехая велика віра. and great faith on the part of Esther. І велика віра з боку Естер. All right, so Esther begins her intervention in chapter 5, verse 1 В 5 розділі, в 1 вірші, Естер починає втручатися в хід подій. through chapter 5, verse 8. До 8 віршу 5 глави. Huh? Yes, please. Прочитайте, будь ласка. З 1 по 8 вірш. На третий день Есфирь оделась по-царски и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полцарства будет дано тебе. И сказала Есфирь: если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. И сказал царь: сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послугу Есфире. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфире при питье вина: какое желание твое, оно будет удовлетворено. Какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала Есфирь и сказала: вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю будет благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть
Царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Мгм. Now, if the king had not extended the scepter to her, Якби цар не простягнув до неї свій скіпетр, it's over. то б це було б все. They take her out and execute her. А її просто взяли б і стратили. Who does she think she is to disturb the king? То вона така, щоб порушувати спокій царя. However, he didn't do Втім, that. він цього не робить. Now, here's her wisdom again. Ось в чому її ще мудрість проявилася. She says, I want you and Haman to come to a banquet. Вона каже, я хотіла б влаштувати банкет для тебе і для Гамана. And apparently it was a banquet of wine. І, вочевидь, це був банкет із вином. And the king twice offers her up to half his kingdom. І цар двічі їй тоді пропонує півцарства свого. And she just said, well, if you'll come to another banquet tomorrow, then I'll let you know what I want. І вона каже тоді, давайте ще один банкет влаштуємо завтра. Я тобі тоді скажу, що в мене на серці. She is really honoring Вона по-справжньому the king. шанує царя. And Haman thinks І Гаман думає, honoring him. що вона шанує і його. So Haman, Тож Гаман, verses 9 to 14, в віршах з 9 по 14, filled with pride, він сповнений гордощі. went home and built gallows Він іде додому і будує шибеницю, on which to hang на якій Mordecai. мріє повісити Мордехая. But notice what he tells his wife. Подивіться, що він каже дружині своїй. He called his friends and his wife and he told them about all that was transpiring. Він кличе дружину свою і друзів своїх і говорить про все, що відбувається. And look at verse 12. На 12-й вірш подивіться. He is so proud that only he and the king were invited to this special banquet. Він так пишається тим, що тільки його і царя запрошено на цей банкет. But he says, I just can't enjoy it as long as that Mordecai's alive. Він каже, але я цим не можу насолоджуватися He's стільки, just a скільки thorn in my flesh. лишається живим цей Мордехай. Він мені як кістка в горлі. Now, the gallows were not his idea. А шибениця – це не його ідея. Verse 14. 14-й вірш. His wife and his friends said, build some gallows. Його дружина і друзі йому радять побудувати шибеницю. But he liked the idea, so he did. Але ідея йому сподобалася, і так він і зробив. The writer of Proverbs said, Автор притч говорить, pride гордість goes before destruction, іде перед знищенням. and a haughty spirit І гордий дух before something like destruction. I forget what the теж word is. приводить до чогось, на зразок руйнування. But pride Але гординя, leads to problems. гординя призводить до проблем. That's the problem with Haman. І в цьому Гаманова проблема. Pride. Гординя. In chapter 6:1 to 9:19. З 6 розділу, з 1 віршу до 9 розділу 9 віршу, Are reversals of fortune. тут фортуна обертається спиною до Гамана. In chapter 6, verses 1 to 3. В 6 розділі з 1 по 3 вірш He reads about what Mordecai did for him. він читає, що Мордехай, цар читає, що Мордехай для нього зробив. Now, why does he read about what
Mordecai did. Why is he reading that anyway? Чому цар береться читати взагалі про те, що, ну, з якої причини він починає читати? Бог отнял сон и... God gave him insomnia. Well, he couldn't read, and I would say, yeah, that was providential. He couldn't sleep, Да, ну він не міг спати, і я думаю, що це було провидінням. which is no doubt providential. Це безперечно. And so he calls for this book of history of the kings to be brought in and read to him. І він просить, щоб йому принесли цей літопис, хроніки, і щоб прочитали йому. Because of reading history doesn't make you sleepy, nothing will. Якщо вже від читання історичних книг тебе не схилить до сну, то тебе нічого вже не приспе. At least for some people. Ну, принаймні так з деякими людьми. I tend to be one of those people who stay awake unless it was a really bad writer. Я відношуся до тієї категорії людей, яких нічим не можна приспати. Ну хіба що так жахливо написано, що просто жах. And so when they read about what Mordecai had done, І коли вони дізнаються про те, коли він читає про те, що зробив Мордехай, what's the king ask, verse 3? чого цар просить в 3-му вірші? Чого він питає? И сказал царь, какая дана почесть, и сказал царь, какая дана почесть и отличие Мордехею за это. И сказали отроки царю, служившие при нем, ничего не сделано ему. Somebody saves your life, you normally want to do something special for Коли them. хтось рятує твоє життя, то в порядку речей зробити цій людині щось приємне. But nothing was done for Mordecai. Але для Мордехая ніхто нічого такого не робив. Now, more providence comes into play in verse 4. Більше провидіння в 4-му вірші виявляється. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордехая на дереве, которое он приготовил для него. When the king asked, who in my court is present, and Haman had just walked in. Коли цар запитав, хто там в мене в подвір'ї палацу, якраз в цей момент заходить Гаман. And from here through chapter 9, verse 19, І відсюди до 9 розділу 19 віршу, Haman's up here. I'm sorry, through 7:10. вірніш, до 7 розділу до 10. Right now, Haman's up here. Гаман, от він повищений. He's number 2 in the kingdom. Він друга людина в царстві. But we're going to see him down. Але ми побачимо, як він буде down, опускатися нижче, down, то нижче, то down, нижче. and down. Ще Он ночью нижче. зашел, получается. А? Он ночью зашел, чтобы немножко Мгм. сунется. Та це вже рано було. А. It was the morning, I guess, right? Yeah, apparently, yeah. So the king's probably been up all night reading, Тобто цар всю ніч не спав, читав. and probably this was the part he just read. І от саме цю частину він якраз прочитав на цей. What's been done for this man? Він питає, що йому зробили такого? Nothing. Нічого. Who from my court is here? А хто в мене з придворних Haman є? just got О, here. Гаман тільки що зайшов. Bring him in here. I Ну wanna давай, talk to ведіть him. його сюди, я хочу з ним поговорити. So Haman's brought in, І Гамана привели. and he asks what should be done to honor somebody. І цар його запитує, що потрібно зробити комусь, щоб його відмітити. And typically thinking like a person who's proud, І типово для людини гордої. he thinks, oh, the king finally wants Він to give me думає, the що honor I deserve. нарешті мене цар відмітить за те, хто я такий і який я такий. And so he comes up with an elaborate way to let the man be honored. І він придумує такий, просто фантастичний образ того, як цього чоловіка треба відзначити. So let's read verses 8 through З 9. 8 по 9 вірш прочитати. Путь принесут одеяние царское, которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, который царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, который царь хочет отличить
почестью. And he's thinking, oh, this is going to be great when I get to sit on the horse. От як я буду їхати wearing на the коні, robe. одягнений в цей одяг царський. And the king Круто says, буде. А цар каже, excellent, go do it for Mordecai. клас, піди зроби це Мордехаю. Would you like to have seen his face when the king said that Ви to б him? хотіли побачити його обличчя, коли цар йому це сказав? Can you imagine the expression? Уявіть собі вираз обличчя, який у нього був, Гамана. У тебя сейчас? У мене хороший вираз He обличчя. hates this Щас man. камеру поверну. He's Він going to ненавидить destroy this його. man. Він хоче його знищити. And now he has to honor А him. тепер йому, виявляється, треба показати честь. Don't miss the point here. Не упустіть важливе тут. When Esther reveals the plot, Коли Естер виявляє заговор, what is she going to say? що вона скаже? This man wants to kill Цей Mordecai чоловік хоче вбити Мордехая and і me мене along with all our people. разом з усіма іншими нашими людьми. So here's Mordecai who saves the king. Мордехай, який порятував царя, Never said a word about you should do something for me. і він ніколи не каже царю, після того випадку він не каже царю, що ти мені чимось зобов'язаний. And so now the king is giving him the honor that was past due. Цар віддає йому честь, яка вже трішки прострочена. Esther is the woman he has a great deal of love for. Естер – це жінка, яку він дуже любить. And Haman wants to kill them. І Гаман хоче їх убити. You see how the providence of God is just setting all of this up? Ви бачите, як провидіння Боже все це облаштовує. Questions, comments? Є запитання? Коментарі? It's interesting. I've never thought before that king, you remember, he was pretty hesitant what to do with Vashti. Mm-hmm. So he was like soft-hearted, about women. Yeah. And probably that played its role when Esther came, and he was like, I don't think he would have killed her. No, I don't. I think it's God's providence. Special to him. It's another. But just depends on his mood that day, man. That's right. I mean, he's got a bunch of virgins waiting. He was angry with Vashti. He was furious, but he was also drunk. But he didn't kill her. Right. You're correct. I hadn't thought about that. That's a good point. Це ще одне. Мені щось так в голову прийшло. Пам'ятаєте, коли Вашті відмовилася прийти до царя, він хоч і п'яний, він на неї розгнівався, але він її не убив. І він попросив мудреців, щоб порадили, що зробити з нею. А потім, що він ще жалів за нею. Тобто, коли Естер прийшла до нього, то мало шансів було, щоб він її убив би. Тобто, в традиціях то було, але в нього він такий схильний до жінок був. Цей м'якосердий по відношенню до жінок. Тобто тут теж зіграло Боже провидіння в великій мірі. Он же пришел просить ее о помиловании. А? Он же потом пришел просить о помиловании Эстер. Хто? Аман. Ні, потом. Це вже потом. Я маю на увазі між царем, між Ахашверошем і Естер, які були стосунки. Тобто тут теж Боже провидіння. Now, Mordecai does it. Haman does this for Mordecai. Гаман робить це для Мордехая, те, що повинен зробити. Look at read verse 13. Прочитайте вірш 13. Какая глава? 6 глава. И пересказал Аман Зереше, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его, Зереш, жена его, если из племени иудеев Мордехей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, пойдешь пред ним. They see the problem. Вони вже бачать проблему. The king has just honored this man that you wish to execute. Цар показав повагу і шану тому чоловікові, якого ти шукаєш убити. You're not going to win this battle. Ти не переможеш в цій битві. You're going to die. Ти загинеш. And as they're concluding that, the eunuch shows up І на закінчення цього з'являється євнух, to take Haman
для того, щоб покликати Гамана to the banquet prepared на гостину, by Esther. приготовлену царицею Естер. So 7, 1 to 10 7 розділ з 1 по 10 вірш. is the final downfall. 7, yeah, Це вже повне падіння. is Haman's final downfall. Це вже останнє, це вже кінцеве падіння Гамана. And it only gets worse for him. І все стає тільки гірше. Notice what Esther says when she finally reveals what she wants. Подивіться, що говорить Естер після того, коли вона вже вирішує відкрити карти, сказати те, що вона хоче. Verses 3 and 4. 3-4 вірш. Read that, please. Прочитайте, будь ласка, 3-4 И вірш. отвечала царица Эстер и сказала: если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы. Хотя враг не вознаградил, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. She doesn't say who did this. Вона не каже, хто це збирався зробити. And notice she said, if we were just being made slaves, Вона каже, якби нас просто зробили рабами чи невільниками, I would have held my peace. я б мовчала. But Але the enemy could never compensate for the king's loss. ворог ніколи б не міг би відновити втрату, яка буде завдана царю. In other words, if I and my people are enslaved, I can't stay here as your queen. Якби я і моя, якби я стала невільницею, то я просто перестала б бути царицею. But it's worse than that. Але це гірше, ніж це. This enemy wants to kill me and my people. Ворог цей хоче знищити мене і народ мій. Now, as Kostia pointed out, Як Костя вказав, he has a bit of a soft spot for his queens. до цариці у Ахашвероша було таким слабким місцем. He deposed Vashti and felt really bad about it. І він, коли він відкинув від себе Вашті, йому було через це дуже прикро. And now somebody wants to kill this queen А тепер хтось хоче вбити цю along with царицю all her people. разом з усім народом її. So the king wanted to know who he is. І тому Verse 5. цар хоче знати, хто цей ворог. And she says, notice verse 6. Але подивіться, що вона каже в 6-му вірші. This wicked Haman. Ось цей злий Гаман. And Haman's response? І яка в нього реакція? Terrified. Він зляканий, він переляканий. Потому что он понимает, что может. Now, again, look at this progression of him falling from where he was. Подивіться в прогресії, як він падає. He's the second in the kingdom. Спочатку він другий в царстві. But he had to go out and proclaim Mordecai as the one whom the king was honoring. Потім він починає виголошувати комусь честь, Мордехаю честь, яку йому хотілося б мати. And his wife and friends said, А друзі і дружина йому кажуть, you're not going to survive. ти не виживеш. And now he goes to this banquet, А потім йде на цей банкет, which he was feeling pretty good about. і в нього було хороше відчуття стосовно цього And банкету. Esther says, А Естер каже, this man is wicked and ось wants to kill me. цей лихий чоловік хоче мене вбити. And the king, in А his цар anger, в своєму гніві, leaves the room. він виходить із зали.
He was beside himself. Він вийшов із себе. He probably wasn't sure what to do at that point. Він навіть не знав, можливо, в цей момент, що робити. So he went out to the garden. Він йде до саду. And so he stands before Esther pleading for his life. А Гаман стоїть перед Естер і просить за життя своє. Because he understands the king has determined evil Бо against він him. бачить, що цар задумує лихо проти нього. And what happens next? Read the next verse. Подивіться наступний вірш, прочитайте. 8-й вірш. Когда царь возвратился с сада при дворце в дом Ира Аманду, припавшему к ложу, на котором находилась Эсфир, и сказал царь: даже и насиловать царица хочет в доме у меня, а словно вошло из уст царя, и накрыли лицо Аману. Ну, у него, короче, просто крыша от злости поехала. У кого? У царя. И So, он не the только... king went crazy because of anger. It's bad enough you want to kill her. Now you want to assault her while I'm here? Мало того, що ти її убити хотів, то тепер ще ти її хочеш зґвалтувати, оце в моїй присутності? Он нерационально уже мыслил. Well, that's kind of an irrational way of thinking. Well, he's not real rational because No. he's angry. Він не мислить раціонально через те, що він гнівається. He's evil. He's wicked. Він He hates злий, my він wife. лихий, цей чоловік лихий, він злий, він ненавидить мою He's a дружину. proud man. Він гордий. Все было по-другому на самом деле, а он увидел что-то по-другому. It was the other way around, but he saw something provoking. But he may have thought this was going to be Haman's attempt to overthrow him. Можливо, він вбачав у цьому спробу Гамана скинути царя. Haman's going to get rich on this, Гаман може розбагатіти на as цьому. will the king. But he's going to get rich. The queen's going to die, which will send the king into mourning. He's going to be upset. Якщо він на царицю нападе, то царя це введе в стан жалоби. When's the best time to create a rebellion? Якщо він мав би на неї напасти, який найкращий час для повстання? When the king's distracted. Коли царя відволікає щось. Here it says actually in Russian translation it says rape. He intended to rape her, and also That he did, or that's what the king thought. that he intended not to assault, but he had a sexual. Well, yeah, sexual assault is the idea. Yeah. Mm-hmm. It's the same idea in English, just a little more polite way to put it, I guess. Okay. Now notice verse 9. В 9-му вірші зверніть увагу. One of the eunuchs Один із євнухів now then reveals потім виявляє, he built a gallows to hang Mordecai. що Гаман побудував шибеницю для того, щоб повісити на ній Мордехая. So you're trying to kill you want my wife killed and you're trying to rape her. Ти хочеш убити мою дружину, потім хочеш її зґвалтувати, поки в моїй присутності. And now you're trying to kill the man who saved my life. Тепер намагаєшся убити чоловіка, який порятував моє життя. Go hang him on his own gallows. Підіть його на тій шибениці, повісьте. Then the king's wrath subsided. І тоді сказано, що лютість царева втихла. And he said, Mickey says it's time for a break. А Мікі Маус каже, що час перерватися. So let's take 10 minutes. 10 хвилин. Надо в теннис лежать, потому что у меня голова вареная. Варена голова. Теннис. Да? Ты что у нас за развал? Я сейчас такой, как ребенок, лег бы и поспал. Знаєш, кажуть, що варені мозги теж делікатес.
right, any questions? Є запитання у вас? Ні. I think we're going to make it. Я думаю, що ми справимося. Угу. Добре. Нам одна глава осталась. Just Now we one have chapter some- away from the Yeah, end. there are some further reversals. Є подальші наслідки. Chapter 8, verses 1 to 17. 8 розділ з 1 по 17 вірш. Mordecai replaces Haman, Мордехай займає місце Гамана. verses 1 and 2. З перший і другий вірш говорить про це. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфире дом Амана, врага Иудеев. А Мардахей вошел пред лицо царя, ибо Эсфира объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Эсфира же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. So what happened to Що Mordecai's сталося possessions? з Мордехаєвим майном? With Haman's. Or Haman? Ну, насмотрщиком этого майна. Esther became the owner of it, and Mordecai was overseeing it. Yeah, so here's Haman, wants to kill the Jews, wants to Haman. take all their property, Гаман хоче вбити євреїв, забрати собі майно їхнє, and his property is given to Esther а його майно передають тепер у власність Естер. and managed by Mordecai. І Мордехай стає управляючим над цим майном. And then who takes Haman's place? Хто займає місце Гамана? Мардахей. Мордехай. Mordecai. So everything Mordecai has attempted to do has been just completely reversed. І тобто все, що Гаман намагався здійснити, воно просто обернулося проти нього. Ну да. Колесо закрутилось, только не в ту сторону. So then Esther І потім Естер falls down at the king's feet. падає перед ногами царя And pleads on behalf of her people. і молить від імені народу свого. So he holds out the scepter and asks, and read verse 5. Прочитайте вірш 5. И сказала: если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, написанные им об истреблении Иудея во всех областях царя. All right, so what's the problem with her request? В чому проблема в її проханні? Ну, дело в том, что The он thing не is, может забрать уже документ He cannot назад. just Чтобы написали, call back the law. He cannot recall the law. Yeah, you can't just say, no, Він it's не може not просто law сказати, anymore. все, він більше не закон. But what can they do? Але що вони можуть зробити? Вы не можете Сделать другой защищаться. закон, They can issue another law, Which який который позволит that will allow them to защищаться. protect, to defend themselves. allows them to defend themselves. And notice, І зверніть увагу, he let Haman write the first one. він Haman wrote the first one. Гаман написав перший закон. Who writes this one? Хто пише другий закон? Мардахей. Мордехай And Esther. і Естер. You yourselves, verse 8, write a decree concerning the Jews. І він каже, ви пишіть до юдеїв такий закон, який добрий в ваших очах. And what did basically it say they were allowed to do? Що буквально сказано, що їм дозволено робити. Ну, каждый, кто на них покушался, Собраться они и имеют право 11 вірш. защиту 11 жизни. вірш, да? Да. о том, что царь позволяет иудеям, находившимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить и убить, половить всех сильных в народе и в области, которого враги с ними, детей, жен и имение их разграбить. Мгм. So they got it out throughout the whole kingdom.
І цей наказ розповсюдили по всьому царству. Notice chapter 9, verse 1. 9 розділ, перший вірш, подивіться. The Jews are avenged, 1 through 16. З 1 по 16 вірш за євреїв помщено. Basically, the Jews just routed Фактично. everybody who tried to do them any harm. Фактично, євреї знищили всіх, хто намагалися їм хоч якесь зло заподіяти. And notice verse 3. Подивіться на третій вірш. The Jews got some special help. Вони отримують особливу допомогу. From who? Від кого? начальников. From the governors. Из-за The Мордахея. governors. Why were the governors helping them? А чому їм зверхники оці округів, чому вони їм допомагають? Потому Потому что они что, главные. потому что Мордахей главный. Because Mordecai is above them. Чтобы распространить закон. He's in charge. Because Mordecai is Бо now Мордекай second in command. тепер другий в царстві. So in verse 12, the king says, well, this is what's happened so far. What else would you like? В 12-му вірші цар її тоді запитує: окей, ми вже все зробили, а що ти ще хочеш? She asked for one more day for the Jews to continue what they had started. І вона просить, щоб у євреїв був ще один день, щоб вони закінчили те, що вони почали. And she wanted Haman's 10 sons hanged on the gallows. І вона хоче, щоб 10 Гаманових синів повісили на шибениці. Why would she want his Чому? sons put on the gallows? Вона попросила, щоб Гаманових синів повісили на шибениці. Ну, чтобы те мстить, может, немножко. To prevent any attempt to avenge. Right, to prevent revenge. And notice in these extra days of defending themselves, Ось подивіться, в ці додаткові дні, коли вони себе захищали, it says тут сказано they did not lay a hand on the plunder, on the plunder, meaning what their property. They didn't take any of the property of the people they were. Тут сказано, що євреї не взяли собі ніякого майна тих, від кого вони захищалися. And then Не грабували їхнього майна. Then on the 14th day of the month Adar. А 14-й день місяця Адар. On the 14th day of that month, they rested and made a day of fasting and gladness. Відпочили 13-го дня. О 14-го наступив мир, і вони зробили його днем гостини та радості. And so 17-й вірш. this was the beginning of the feast of Purim. І це було початком святкування свята Пурим. And then Mordecai sent out a decree that all the Jews should celebrate this day. Мордехай встановлює законом, що євреї повинні святкувати це свято. It should be a day of feasting and joy and sending presents to one another and gifts to the poor. Це має бути часом святкування, радості і подарунків бідним. And the name was brought up, or the name was where it's explained in verses 23 В 23-му вірші пояснюється. through 26 why that name was З chosen. 23 по 26 вірш пояснюється, чому саме це ім'я вибрали. And that's because Haman had determined the day by casting lots. Це тому, Or the що poor це in те, English. це тому, що Гаман визначив день, кидаючи кості. Это какой стих? З 23 по 26 вірш. Какой главы?
бросал кур. Вот, 24 стих. Ну, тягнув жеребок. So, chapter 10, verse 2 10 розділ, 2 вірш. and verse 3. І 3 вірш. Mordecai Мордехай was second in the kingdom. став другим в царстві. Now, question. Запитання. Given all that happened, Маючи на увазі все, що відбулося, how do you suppose the Jews were treated throughout the Persian Empire? як ви думаєте, після цього всього, як до євреїв ставилися в Перській імперії? Они боялись. They were afraid of them. Yeah, and so they treated them very respectfully. Very well. Через те поводилися з євреями з великою повагою. Ну, конечно. Дуже добре. Они могли убить из-за Because they этого could ничего не kill было. them. You know, they could get away with it. Well, they've got the queen, У них була цариця, and they have Mordecai, і в них був Мордехай. and they have the king І в них був цар, who loved який любив Esther царицю and Естер, appreciated Mordecai. і цінував те, що Мордехай зробив для нього. And it was his son І син його who Sorry. allowed Nehemiah дозволив Неємії to return повернутися, Артаксеркс. and finish rebuilding the wall. І дозволив завершити відбудування стін. And I'm thinking it was his son that commissioned Ezra to go back and teach the law І of саме його син наказав Езрі повернутися і відновити дотримання закону. So do you think maybe this had an influence on how things went in the kingdom for some time? То можна принаймні припустити, що певний час після цих подій з Естер Yes. євреї мали значний вплив на царство. Ezra 7:1, Ездри, 7 розділ, 1 he was вірш, in the reign of Artaxerxes, що за правління царя Артаксеркса, son of Xerxes, сина Ксерксового, that Ezra returned. Ахашверошового, тоді Ездра повертається. And then it's that same Artaxerxes І це той самий Артаксеркс, who allowed Nehemiah to який return. дозволяє Неємії повернутися. So you can see how some of the events taking place in the latter half of Ezra and the book of Nehemiah were probably influenced by what happened in Esther. Тож бачите, як події, які відбувалися в другій частині книзі Ездри і в книзі Неємії, як вони були наслідком того, що відбувалося в книзі Естер. So you can see how the Jews were held in high esteem Як євреїв розглядали з повагою in the reign of Artaxerxes. за часів правління Артаксеркса. It's possible Ймовірно, that Mordecai continued Мордехай продовжував бути другою людиною царства після смерті and served Арtakserksa Artaxerxes. і служив Артаксерксу. So you see the providence of God in taking care of his people. Бачите, як виявляється провидіння Боже в тому, як він піклується про людей Божих. So while he's taking care of those still in exile, Піклуючись про тих, хто у вигнанні, he's also caring for the people back in Palestine. піклується про тих, хто повернулися до Палестини. Questions? Є запитання? Comments? Коментарі? Почему тогда вы просто поставили именно так книгу в храм, а не что оно вообще никак в хронологию не вписывается? Why is it so that it's not chronologically placed in the Bible? Ну, потому что и Бо ж пишут, помниш, ты ж видишь. Езра і Неємія – це була одна книга, а Ісфір – це друга книга. А виходить, що Ісфір відбувається посередині. It's because Nehemiah and Esther and Ezra were one book, and Esther Right. is a separate book. And some of it too is, yeah, that's
that's a lot of it. But then there's also the fact Є that також факт, the Bible is set up to tell a story. що Біблія розказує історію. It's the Old Testament that all and from Genesis, well, from parts of the Pentateuch, Починаючи з деяких частин П'ятикнижжя, and then from Joshua від Ісуса Навина, і далі Ісус Навин, through Esther, аж до книги are Естер, what we call narrative, це historical narrative. історичні книги. And it's written to tell the story. І написані вони для того, щоб розповісти історію. And so some of it is arranged more thematically than it is chronologically. Деякі з цих книг, вони організовані більш в тематичному порядку, а не в хронологічному. Again, Ezra and Nehemiah, Езра і Неемія here's what happened to the people who returned. Показують, ось що сталося з людьми, які повернулися. And Esther, А Естер here's how God was caring for the people описує still те, in the що land відбувалося, scattered through the що exile. відбувалося з тими, хто залишився у вигнанні. You know, because the question Бо for a lot of запитання people would be, well, all для these people who didn't come Для back, багатьох людей полягає в тому, а що сталося з тими, хто не повернувся. how does God feel about them? Яке у Бога до них відношення? Well, the book of Esther answers that question. Книга Естер відповідає на це запитання. And it's possible Імовірно, that in that confusing section of Ezra, що ось пам'ятаєте, в тій заплутаній частині книги Ездри, 4 главі, chapter 4, when he's talking коли він about говорить in the reign of Ahasuerus, про правління Ахашвероша, verse 6, у вірші 6, Ездри 4:6. and then following, І далі, в наступних віршах, could have been somehow connected with Haman's little desire to. що це можливо поєднувалося із Гамановим прагненням знищити євреїв. Якось воно, можливо, співпало в часі. Notice by force of arms they made them cease what they were doing. Пам'ятаєте, їх зупинили те, що вони намагалися зробити, силою і зброєю. Тут говориться. So, some of that could have been connected with. Тому дещо з цього може бути поєднане із книгою Естер. All right. Thank you. You're welcome. Пожалуйста. Приходьте. Is that right? Пожалуйста. Ні, це ви приїжджаєте. Said, come again. And they say, you come again. February. У лютому. But I'll be teaching Isaiah. Та будемо Ісаю. Lord willing. Якщо Господь милостивий буде. I don't think Denise can Что с take me нашими more than twice a материалами? year. Huh? I'm not sure Denise can take me more than twice a year. Каже, я не впевнений, чи Денис мене може винести більше, ніж двічі на рік. I have А що з enjoyed it. вашим цим матеріалом ще? Пояса. And it По has Ісаї? been А що там за educational матеріал? for Но он нам me. обещал привезти материал по Исаии. Буде матеріал по Ісаї. What's that? He said, you told them that you will bring materials on Isaiah. Some material. Yeah, I'm still working on it. Він працює над цим. So when I bring it, hopefully I will be sending it to Kosti before I come, Він мені прийшле до того, як приїде. and I will. Я на первый курс будет Исаия, или мы будем? Це буде перший курс. У вас Только Ісаї вже чтобы був, его так? перевести на У вас русский. вже Ісаї був, так? Ну, у Ну, нас він був. буде переклад. На Ну, русский мы це не вже буде против, мы когось не просити. против. Не, ну на русский Есть там сложно. класс весь русский. Будуть слухати українську. You have the. Да слухать-то мы слухать Ти будем. представляєш, що мені переучуватися треба? Да ты по-российски непогано размовляешь. Понимаєш? Я. По ночам How are they переучиваю. typically? How much? Чуешь, братик? I don't know. По ночам I think like переучиваю. Мгм.
I can buy these Що-що? at the Goodwill store for 50 cents or. Може. That the paper, vinyl or something. Цей екзамен хочете продивитися? Да. По Неемії. Прочитать. Давай. Ні, Я думаю, по эфире. Ну по эфире в желании. по сфері? Та там нема що. Да быстренько, почти так. Плитка атлетическая. Преподавателя боїшся, що це приватно. Ну давай, это самое. Мы на каком вопросе остановились? Так, давайте, хто там не був? Олег, тебе не було, так? Як ми розбиралися? Значить, дивіться, перший вопрос. Яка була професія в Неемії? Виночерпі. Яку перевагу недоступну іншим надавала їм професія? Ну здесь виночерпі направлено. То, що він міг бути в присутності царя. Друге, про що розпитував Неемія людей, які повернулися з Єрусалиму? Планировали разговор с царем. Ні, про що він розпитував людей? Другий вопрос. Що там було в Єрусалимі з людьми? Яка в нього реакція була? Він засмутився, він розстроївся. Чого він розстроївся? Тому що народ Божий став чим? Посміховиськом. Ну, якби їх притісняли там сильно. Третє питання. Що Неемія визнавав в своїй молитві в розділі 1? Що?